The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi children, welcome to this exciting and entertaining week. Do you know the speciality of this week? Yes, this is Onam week. Last year we have enjoyed a lot in our school, isn't it? Really, it was amazing, unforgettable. Really, we miss you all children. But don't feel sad. You enjoy at home and send us the clippings of how you have enjoyed and make us feel that you all are here. So enjoy, entertain and be with us. So in the previous class we have discussed on solenoid, isn't it? How to find out the polarity of a solenoid and the magnetic field around a circular coil. Okay, so in this class we will discuss on the magnetic effects of electric current and its uses. Okay, we will be discussing on the uses of the magnetic effect of electric current. Okay, so have you wondered seeing the rotation of the fan, electric motor, mixie and all? Have you ever thought about its working? In all these devices, the magnetic effect of electric current is made use of. Okay, so we will be studying about all these things in detail, or what causes its motion. All those things we will be discussing now. Now, look at the figure. Here you can see a conductor AB is suspended using a copper wire and it is kept in between the pole pieces of a horseshoe magnet. It's a U-shaped magnet. Okay, that is a horseshoe magnet and a conductor AB is kept in between that and it is connected to a battery through a switch. Okay. In the last class, you have learned what happens when current passes through a conductor. What happens when current passes through a conductor? Around it, a magnetic field is developed. Okay, and this conductor, when it is kept in another magnetic field, what will happen? Here, the conductor AB is connected to a battery through a switch, isn't it? So, when the switch is on, what happens around AB? A magnetic field is developed. Okay, and in between or around the U-shaped magnet also magnetic field is developed. So these two magnetic fields links and what happens we can see now. Okay, so look, when the switch is on, what happens? The current starts flowing through the conductor. Okay, and the current flows from A to B. Okay, the current is flowing from A to B and it is kept in between the magnet. Okay, so you can see what happens? You can see the conductor AB moves to one side. Okay, the conductor AB moves to one side. അതായത് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? കറണ്ട് ആ കണ്ടക്ടർ എ ബിയിൽ കൂടിയിട്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. എ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും.
Okay, current always flows from positive terminal to the negative terminal, isn't it? So here the current flows from A to B and it is kept in a magnetic field. And the magnetic field starts from the north pole and ends in the south pole. Okay, so we can see when the switch is on or when the current passes, we can see the conductor AB moves to one side. Okay, or there will be a deflection. Now can you tell me what happens when you reverse the current? What happens when you reverse the current? Yes, the conductor AB moves in the opposite direction. അതായത് നേരത്തെ ഫ്രണ്ടിലോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്തത് എങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ അതായത് when you reverse the current, you can see the conductor moves to back side. Okay, so from this we can understand when the direction of current changes, the direction of magnetic field also changes. Okay, that is the first thing. So what is the factor affecting the direction of motion here? Direction of current. Okay, now I am reversing the poles of the magnet. അതായത് ഇപ്പോൾ നോർത്ത് സൗത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റുകയാണ്. ഇപ്പോൾ മുകളിൽ നോർത്ത് താഴെ സൗത്തും അല്ലേ, നേരെ തിരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ മാഗ്നറ്റ് വെക്കുന്നത് എങ്കിലോ നേരത്തെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെയായിരിക്കും ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക? അല്ല, ഡിഫ്ലക്ഷൻ ചേഞ്ചസ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ വാട്ട് കോസസ് മോഷൻ ഹിയർ? Because the current carrying conductor is kept in a magnetic field, so it experiences a force. Okay, and the direction of force can be explained using Fleming's left hand rule. Okay, Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule. So what is this Fleming's left hand rule? We can see. Hold the forefinger, middle finger and thumb in 3 mutually perpendicular directions. Okay, hold the forefinger, middle finger and thumb in mutually perpendicular direction such that the forefinger represents the direction of magnetic field. Okay, forefinger എന്തിനെ represent ചെയ്യുക? It represents the direction of magnetic field. Middle finger indicates the direction of current and the thumb indicates the direction of motion or the direction of force. Is it clear? Hold the forefinger, middle finger and thumb of your left hand in mutually perpendicular direction. If the forefinger indicates the direction of magnetic field, middle finger the direction of current, then the thumb will indicate the direction of motion of the conductor. Is it clear? അതായത് നിങ്ങൾ ഈ ഫിംഗേഴ്സ് എങ്ങനെ പിടിക്കണം? പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് പിടിക്കണം, 90 ഡിഗ്രിയിൽ പിടിക്കണം, അല്ലാതെ ചുമ്മാ എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. You have to hold these 3 fingers in mutually perpendicular direction. Okay, now back to that figure. What is happening here? The current is moving from A to B and the magnetic field is moving from north to south. അപ്പോൾ നോർത്ത് നിന്ന് സൗത്തേക്ക്, അപ്പോൾ 4 ഫിംഗർ എങ്ങനെ പിടിക്കണം? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മൂവ് ചെയ്യണ ഡയറക്ഷനിൽ പിടിക്കണം. Okay, then what is that? Middle finger represents the direction of current, isn't it? ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ നോക്കിയിട്ടല്ലേ A to B. So what happens? The thumb indicates the direction of force. So what happens? It deflects to that side. ഈ തമ്പ് എങ്ങോട്ടാണോ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് ആ എന്താണ് കണ്ടക്ടർ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇനി നേരെ തിരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കണോ? We are reversing the current. Okay, when we are reversing the current, again the magnetic field is moving in this direction. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ here the magnetic field, when we reverse the current, magnetic field is not changing. It is moving from north to south itself. It is moving from north to south. Here, just see, the middle finger indicates the direction of current. In the second case, the current is moving from B to A. Okay, B നിന്ന് എയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, B to A ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ബാക്ക്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. So look at the direction of the thumb. It is moving to this direction. നേരത്തെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ബാക്കിലോട്ടായിരുന്നു, ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലേ? ഇപ്പം നേരെ ഇങ്ങനെയായി. സോ
depending upon the direction of current, the direction of motion also changes. Is it clear? So the two factors affecting the direction of motion is direction of current and the direction of magnetic field. Is it clear? Fleming's left hand rule. Next is motor principle. What is motor principle? A conductor which can move freely and which is kept in a magnetic field experience a force when current passes through it and it moves. Okay, so here the conductor which can move freely, ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടറിനെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എ ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ, ആ ഫോഴ്സ് കണ്ടിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? ദാറ്റ് കണ്ടക്ടർ മൂവ്സ്. അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലേ? ആ ഫ്രീ ആയിട്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണ്ടക്ടർ എ ബി എന്നുള്ള കണ്ടക്ടറിനെ നമ്മൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദാറ്റ് കണ്ടക്ടർ? ഇറ്റ് കണ്ടക്ടർ മൂവ്സ്. ഓക്കെ, വൈ ദ കണ്ടക്ടർ മൂവ്സ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ്. Okay, that is motor principle. Okay, now let's see the working of an electric motor. Just look at the diagram. We can see the parts of an electric motor. Okay, so the first one, ABCD. What is this ABCD? ABCD is an armature. Okay, ABCD is an armature. What is an armature? Armature is a metallic coil wound around a soft iron core. ഒരു സോഫ്റ്റ് അയൺ കോറിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ വയർ ചുറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ആർമേച്ചർ. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ വി ആർ ഓൺലി യൂസിങ് എ സിംഗിൾ കോയിൽ. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ആർമേച്ചർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, നോർത്ത് സൗത്ത്. ദേ ആർ ദി ഫീൽഡ് മാഗ്നെറ്റ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദി ഫീൽഡ് മാഗ്നെറ്റ്. ആൻഡ് see here, B1, B2, they are the brushes. They are the brushes. Okay, and R1, R2, they are the split rings. They are the split rings. What is the use of these split rings? Split rings helps to change the direction of current during every half rotation. അതായത് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് what happens to this armature is the armature rotates. ഓക്കെ, ഈ ആർമേച്ചർ ഓരോ പ്രാവശ്യം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണത്? സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്സ് യൂസ് ചെയ്യണത്. ഓക്കെ, ആ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആർമേച്ചർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണത്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? നൗ ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ ദ ആർമേച്ചർ മൂവ്സ്. Okay, now look carefully, the current is moving. That arrow mark is given the movement of the current. Okay, so when the switch is on, what happens is, look at the armature. The current moves from A to B, B to C, C to D. A, B, C, D. A to D ആണ് move ചെയ്യുക. So now take the part AB. Okay, now we are taking the part AB. AB, the current is moving in which direction? The current is moving in the upward direction. Okay, the current is moving in the upward direction. And what about the direction of magnetic field? We know the magnetic field moves from north to south. So here. So can you tell me in which direction the conductor or the part AB moves? According to Fleming's left hand rule, you have to hold your fingers. Here, first one, magnetic field. So the forefinger represents the direction of magnetic field. Magnetic field ingane. Adutha noku, middle finger represents the direction of current. So here the current is moving from A to B. Angotu, illa angotu board ilottana nokittana. So the thumb indicates the direction of force. Due to that force, what will happen to that conductor? The conductor moves. എങ്ങോട്ടാ മൂവ് ചെയ്യണത്? തമ്പ് എങ്ങോട്ടാ പോയിന്റ് ചെയ്യണത്? ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ. സോ എ ബി എന്നുള്ള ഭാഗം എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും? താഴത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? സോ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടക്ടർ, ആർമേച്ചർ അല്ലേ? സോ ദിസ് ഇസ് എ ബി സി ഡി. സോ ഹിയർ ദ കറണ്ട് ഇസ് മൂവിങ് ഇൻ ദ അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ. ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ എ ബി എന്നുള്ള ഭാഗം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? താഴത്തോട്ട് നീങ്ങും. നൗ ടേക്ക് ദ കേസ് ഓഫ് സി ഡി. ഹിയർ
Again the magnetic field is moving in this direction, north to south. Here current is moving from C to D. C നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ. നിങ്ങളുടെ ഫിഗർ നോക്കുക കേട്ടോ, ഞാൻ വരച്ച് നോക്കണ്ട, ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ നോക്കുക. സി നിന്ന് ഡിയിലേക്ക്. ലുക്ക്, the position of the thumb, it moves upward. So what happens to CD? CD moves in the upward direction. Suppose this is the armature. Okay, ഈ ആർമേച്ചറിലെ എ ബി സി ഡി, ഈ എ ബി എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് കറണ്ട് ഇപ്പോൾ എ ബി എന്ന് എങ്ങനെയാണ് എ ടു ബി എന്നെ നോക്കിയിട്ടാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണത്. സോ ഹൗ യു ഹാവ് ടു ഹോൾഡ് യുവർ തിങ്? ഫോർ ഫിംഗർ ലെഫ്റ്റ്, മിഡിൽ ഫിംഗർ കറണ്ട്, തം ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ എ ബി എന്നുള്ള ഭാഗം എങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? താഴത്തോട്ട്. അപ്പോൾ ഈ എ ബി ഇങ്ങനെ താഴത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു സി ഡി? ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് ഇൻ ദി അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യണത്? ഹിയർ ദ കറണ്ട് ഇസ് മൂവിങ് ഫ്രം സി ടു ഡി. ഇത് സി, ഇത് ഡി, നിങ്ങളെ നോക്കിയിട്ടാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണത്. സോ ഹൗ യു ഹാവ് ടു ഹോൾഡ് യുവർ ഹാൻഡ്? മാഗ്നെറ്റിക് ഫീൽഡ്, കറണ്ട്, സോ തംബ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് force. It is moving in the upward direction. Okay, so after one rotation, one half rotation, what happens? CD. So what happens now? Initially along CD the current was moving in the downward direction. ഇപ്പോൾ നോക്കൂ പോണത് ഡയറക്ഷൻ മാറി അല്ലേ? അപ്പോൾ again ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? The CD goes down. Okay, so here the direction is changing continuously. Why the direction is changing, or what helps in changing the direction of current? Split rings helps to change the direction of current. So here during every half rotation the direction of current changes and the armature rotates continuously, and due to this rotation what happens to the armature? The armature moves. Okay, so the principle behind this is motor principle. What is motor principle? A conductor which can move freely and which is kept in a magnetic field experience a force when current passes through this. And see here the armature ABCD, it is passing through an axis. കണ്ടോ, ഒരു ആക്സിസ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് അതിനെ ആർമേച്ചറിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ആർമേച്ചർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണത് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ ഈ 3 ഫിംഗേഴ്സ് പിടിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ 2 ഫിംഗേഴ്സ് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദ തംബ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ്. Okay, how you have to hold your finger? In 3 mutually perpendicular directions. Okay, 3 mutually perpendicular directions you have to hold. Okay, now tell me, what is the function of a split ring commutator? Split ring commutator. Split ring commutator helps to change the direction of current during every half rotation. Okay. So next we will move to another device that works on the motor principle. It is moving coil loudspeaker. Now let's see the important parts of a moving coil loudspeaker. Look at the figure. Yes. What are the important parts? Just see. You can see a diaphragm, isn't it? Then a voice coil, soft iron core, field magnet, connecting wire and a soft iron sheet. Okay, look carefully and tell me, where is the voice coil situated? You can see the voice coil is situated in the magnetic field. Okay, the voice coil is situated in the magnetic field, and attached to the voice coil diaphragm is there. Okay, so attached to the voice coil there is diaphragm. And what happens here, or how does it works? Let's see that. Okay, so for the loudspeaker to work, what is needed? Current is needed, isn't it? And we will be standing in front of the mic, isn't it? So what happens? The electrical signals from the microphone. So first from the microphone, these electrical signals
what happens? The electrical signals from the microphone are strengthened using an amplifier. What is the function of an amplifier? Amplifier is used to strengthen the signals. Okay, so the electrical signals from the microphone are strengthened using an amplifier. Okay, so it reaches the amplifier strengthens the sound, and what happens? And this amplified sound reaches the voice coil. Okay, the sound reaches the voice coil. And where is this voice coil situated? The voice coil is situated in the magnetic field. Isn't it? So what happens to the voice coil? The voice coil vibrates. Is it clear? And when the voice coil vibrates, attached to the voice coil there is diaphragm. So what happens to the diaphragm? The diaphragm also vibrates. Diaphragm also vibrates in according to the signals, thereby reproducing the sound. Is it clear? So once again, the electrical pulses from the microphone are strengthened using an amplifier, and this sound reaches the voice coil. And this voice coil is situated in the varying magnetic field. And when the voice coil vibrates, attached to the voice coil there is diaphragm, and the diaphragm also vibrates, thereby reproducing the sound. Understood the working of a moving coil loudspeaker? Okay. So now, what all things we have discussed today? We have discussed on the uses of the magnetic effect of electric current, then Fleming's left hand rule, and motor principle, and two devices that works on the principle of motor principle. Okay, first one it was electric motor, and the second one it was moving coil loudspeaker. Okay, so go through the class, and if you have any doubts, you can contact me. Okay, so wish you all a very happy Onam. Enjoy the Onam days. Okay, so see you all in the next class with a new topic.